We have two languages in our educational system. One is our mother tongue Tamil and another one is English. Language is essentially speech. Our speech consists of certain elements. They are called the parts of speech. We speak in sentences. Sentences are made up of words. These words are called the parts of speech. The parts of speech are in 8 kinds. Before learning the English language, we should know parts of speech. They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Once again I will repeat to you. Listen carefully. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Students, all of you look at the chart. The parts of the speech. The words used in English are divided into 8 kinds according to the work done by each word in a sentence. 8 வகையான parts of speech. அதில் first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா noun. What is a noun? Noun is a word. It denotes the name of the person, the name of the place, the name of the things, state and quality. Noun is a naming words. பெயர் சொல்லுன்னு சொல்றோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரு ரேணுகா, மாலா, இதெல்லாம் நேம் ஆஃப் த பர்சன். நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் திருப்பராய்த்துறை, பெட்டவாய்த்தலை, வாத்தலை, இதெல்லாம் நேம் ஆஃப் த பிளேஸ். நேம் ஆஃப் த திங்ஸ் சார்ட், ஸ்டிக், டேபிள், ஸ்டிக், chalk piece, இதெல்லாம் வந்து name of the things. And then name of the state and quality are the naming words. Once again I repeat, noun is a naming word that denotes name of the person, place, things, state and quality. Next one, pronoun. Pronoun என்று எது சொல்றோம்னா proxy noun. ப்ராக்சினா பிரதி அப்படின்னு அர்த்தம். நவுனுக்கு பதிலாக சொல்லக்கூடிய பிரதி பெயர் சொல்ல ப்ரொனவுன் சொல்றோம். வாட் இஸ் அ ப்ரொனவுன்? எ வேர்ட். ப்ரொனவுன் இஸ் அ வேர்ட் யூஸ்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நவுன். இட்ஸ் கால்ட் ப்ரொனவுன். யூஸ்டு டு ரெப்ரசன்ட் எ நவுன். நவுனுக்கு பதிலாக நம்ம சொல்லக்கூடிய நவுன் ப்ரொனவுன் சொல்றோம். லோகேஷ் இஸ் ஸ்டடியிங் இன் 10th standard. லோகேஷ் 10th standard படிக்கிறார். He is smart boy. He is a smart boy. அந்த he என்பது லோகேஷ்க்கு பதிலாக சொல்லக்கூடிய நவுன்னால pronoun சொல்றோம். Pronoun is classified in many types. These are personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun என்று பல வகையா pronoun சொல்றோம். I, we, you, he, she, they personal pronoun. Myself, ourself, yourself reflexive pronoun. This, that, ourself, their demonstrative pronoun. One, none, all, they are indefinite pronoun. Each, either, neither are the distributive pronoun. Who, whose, which, that, they are called relative pronoun. Who, whose, what, கேள்வி கேட்கக்கூடிய பயன்படக்கூடிய இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ராகேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்று ப்ரொனவுனை பல வகையாக பிரிக்கிறோம். இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம நவுன் பார்த்துருக்கோம், ப்ரொனவுன் பார்த்துருக்கோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் verb. verb என்பது வினையை குறிக்கும் சொல், வினை சொல்னு சொல்லுவோம். A verb is a word
denoting an action or state. நம்ம செய்யக்கூடிய வினையை குறிக்குது. என்னென்ன வினைகள்லாம் செய்கிறோமோ அதெல்லாம் verb. Come, play, walk, talk, pray. These are called verbs. Plus நாம் எந்த நிலையில் இருக்கோம்? I am a teacher. You are a student. Am, is, are, were. They are called verbs. The next one, adverb. An adverb is a word telling additionally about a verb. verb பற்றி நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கு பேர் adverbனு பேர். I speak, நான் பேசுகிறேன். I speak fast, எப்படி பேசுகிறேன்? ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறேன். fast is a adverb. He walks, அவன் நடக்கிறான். எப்படி நடக்கிறான்? slowly. He walks slowly, மெதுவாக நடக்கிறான். So an adverb is a word telling additionally about a verb, describing about the verb is called the adverb. Fast, slowly என்பது adverb. Students, once again we see the parts of speech. What is the parts of speech? The words used in English are divided into 8 kinds according to the work done by each word in a sentence. There are 8 kinds: noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, preposition, conjunction and interjection. Now today we see the noun, pronoun, verb and adverb. I will tell about the remaining parts of speech in the next class. You should recall and repeat yourself many times in your memory. Thank you, students. Explain the 4 of it: noun, pronoun, verb and adverb. In this class, I am going to explain the remaining 4 parts of speech. I mean adjective, preposition, conjunction and interjection. Students, all of you look at the chart. The 5th one is an adjective. What is an adjective? Adjective is a word telling something about a noun. Noun பற்றி describe பண்ணக்கூடிய வேர்டுக்கு adjective என்று பெயர். That is also called describing word. This is a tall building. இந்த building எப்படிப்பட்டது? ரொம்ப உயரமா இருக்கு. He is a sincere worker. எப்படிப்பட்ட ஒர்க்கர்? சின்சியரான ஒர்க்கர் அவர். அவரை சின்சியரான ஒர்க்கர்னு டெஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். This is a short story. எப்படிப்பட்ட ஸ்டோரி? ஷார்ட் ஸ்டோரி. Tall, sincere, short are the describing word or adjective. Good, honest, some, much, one, two, first, all, many, each, very, this, that, what, which are the adjectives. Now பார்க்க போறது preposition. Preposition is a word with a noun or pronoun to explain its relation. He gets up at 6 o'clock. This chart is written by him. For, from, in, of, on. These are the preposition. Samadhana. For example, my brother returns from America. From is a preposition. You are all sitting on the floor. On is the preposition. Conjunction. What is a conjunction? Conjunction is a word used to join words, phrases, classes and sentences. இணைப்பு வார்த்தை என்று சொல்கிறோம். அது வார்த்தைகளை இணைப்பதற்கும், phrases-ஐ இணைப்பதற்கும், classes-ஐ இணைப்பதற்கும்,
சென்டென்சஸை இணைப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. கன்ஜங்ஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். அண்ட் ராமா அண்ட் சோமு ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ராமாவும் சோமுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ராமனையும் சோமு என்ற ரெண்டு வார்த்தையை இணைப்பதற்கு அண்ட் பயன்படுகிறது. பட், ஆர், நார், ஆல்சோ, ஸ்டில், ஃபார், ஆஃப்டர், because, if, that, though, till, before, unless, when, where, while, in order that, provided that, even if, so that, as if, as much as. They are the conjunction. One more sentence. One more example for because. No sentence ends with because. Because is a conjunction. Interjection. Interjection is used to express some sudden and strong feeling. Alas, ஐயோ, ஓ, ஆ, குர்ரே போன்ற வார்த்தைகள் இன்டர்ஜெக்ஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்முடைய ஆழ்ந்த துயரம், மகிழ்ச்சி, ஆச்சரியம் போன்ற விஷயங்களை வெளிப்படுத்த இந்த விழிகளை நாம் யூஸ் பண்றோம். So these 8 parts of speeches are the most important one, and we should have a thorough knowledge in it. Thank you, students. Let us meet at the afternoon session.